Salut à tous, c'est Laurie. Voici le 19e jour du challenge des 30 jours d'acting de Fanny Pierre, actrice à Hollywood. Comme tous les jours, vous retrouverez ces informations dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une réinterprétation d'une scène dans Forrest Gump. Donc c'est une scène où je joue sans parler. Et donc, si mon challenge vous plaît ou que vous avez des commentaires à faire ou même à me donner des astuces pour mieux jouer, n'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez un max, je vous en serai très reconnaissante.